Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari
Yamuna Chiravanachari Jayurada Madhava Kunjabihari Jayurada Madhava Kunjabihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Saraswata Shri Srimad Vangri Bhakti Vinata Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Saraswata Shri Srimad His Divine Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Ananta Kota Vaishnavindra Ki. ISKCON founder Acharya His Divine Grace Srila Prabhupada Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Famous Ekaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopagopanath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Navadip Mayapur Dham Ki. Ganga Mayi Ki. Yamuna Mayi Ki. Tulsi Devi Ki. Bhakti Devi Ki. Sankirtan Yagya Ki. Harinam Sankirtan Ki. Samaveta Bhaktivinoda Ki. Kop Premananda. Slavas above Sisam Predinam. Slavas above Sisam Predinam. Slavas above Sisam Predinam. Slavas Shri Guru Shri Guranga. You're going to sit there? Om Jnana Timirandasya Gananjana Salakaya Chakshua Unmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Kuroti Vachalam Bangum Bangayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gunundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Vacharane Nirvishesha Sanyavadi Paschachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Before I begin Srimad Bhagavatam, I wanted to say a few words. Перед тем, как я начну читать лекцию по Шримад Бхагаватам, я хотел бы сказать пару слов. I don't know how few the words will be. Я не знаю, насколько это будет несколько слов или пару слов. I'll have to wait and see. Давайте посмотрим. I was going to speak last night, but I realized when everything ended it was late. I should speak some other time. Я хотел сказать эти пару слов вчера вечером, но когда я посмотрел, поскольку все закончилось, я понял то, что надо перенести на следующий день. I have no regrets whatsoever that there wasn't time last night. И я не сожалею о том, что вчера не было на это времени. Yesterday, by tradition, is the day when I feel a great responsibility to accept the devotees' offerings. Как традиционно, день Вьяса-пуджи, который был вчера, это тот день, когда я чувствую огромную ответственность за то, чтобы принимать по отношению своих учеников. I call it my day of acceptance. Я называю это свой день принятия. I think it has other references also, but I don't know what else to call it. Я не знаю, как это точно назвать можно. But
as many of you alluded to in your offerings, it's not an easy thing for me to do. И как многие из вас сказали об этом в своих подношениях, для меня это не такая простая задача. But I feel because the offerings are offered in a particular mood and devotees are sharing their hearts and everything that they're offering, that I want to reciprocate by accepting. Но я подумал, что поскольку преданные, они делали свои подношения в определенном настроении, и они хотели выразить свои чувства, поэтому я почувствовал, что я должен принять это все. I oftentimes speak on this point, and I'm not going to speak on it now. Я часто об этом говорю, и я не буду сейчас об этом говорить. But it's just an important principle of spiritual life, Но это очень важный принцип духовной жизни, which are offering and accepting gifts which are offered with love. дарить дары, принимать дары, которые в настроении любви. But I have to confess that I'm a limited container to accept. Но я хочу признаться, что я ограничен в своей способности принимать. I certainly cannot in any way imitate very highly advanced devotees. Ни в коем случае не могу имитировать очень возвышенных преданных. Of course, I certainly cannot imitate the Lord, Конечно же, не могу имитировать Верховного Господа, who can simultaneously accept offerings and fully satisfy everybody who's making the offering. который может одновременно принимать по отношению многих людей и удовлетворять их. I was thinking, of course, there's so many examples. И, конечно же, к тому есть очень много примеров. Common example is the Mahaprakash Leela, Типичный пример — это Махапракаша Лила, where Lord Chaitanya was accepting the offerings, whatever offerings the devotees were making to him. в которой Господь Чайтанья принимал любые подношения, которые бы преданные хотели предложить Ему. Not only was he accepting, but after accepting everything, their mood, their love, their reciprocation, he accepted all the food that they offered and ate it all. И не только он принимал любовь и подношения, слова, которые преданные предлагали Ему, но он съел также всю ту пищу, которую Ему поднесли. It's also a pastime in Chaitanya Charitamrita of when the devotees are coming from Navadvip to Puri and bringing all kinds of offerings. И в Чайтанья Чаритамрите также приводится игра, где преданные, они приходили из Навадвипы в Джаганнатха-пури и приносили с собой разные подношения для Господа. Every year the devotees would go to see Chaitanya Mahaprabhu from Navadvip. Каждый год преданные из Навадвипы, они приходили в Джаганнатха-пури, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху. And devotees would bring different offerings to offer to the Lord. И они приносили с собой разные подношения для Верховного Господа. And everybody would prepare something at home and carry it, and then they would come to Govinda, and they say to Govinda, please tell the Lord that I've made this for him and I want him to eat it. И они делали какие-то блюда для Господа, они приносили это Говинде и говорили: Говинда, пожалуйста, передай это Господу и скажи ему, что вот я вот это приготовил. And Govinda, one by one, he was taking the different offerings and he was trying to remember the name connected to the particular offering that was being made. И Говинде приходилось принимать все эти подношения, эти блюда, и ему надо было запомнить о том, кто что приготовил. What to speak of Raghava Pandit? Что же это за Рагава Пандити? Raghava Pandit, he brought a huge bag of prasad that was cooked by his sister Damayanti. Рагава Пандит, он принес огромную сумку с прасадом, которую приготовила его сестра Дамаянти. He couldn't even carry it all himself. He had to request, it was Makaradwaja Khan, I think it was, who helped him carry these huge bags. Он не мог сам ее нести, поэтому он попросил преданного Макарадваджа Пандит, который должен помогать ему в этом. And Damayanti had prepared unlimited varieties of preparations, all perfectly made with love and devotion to satisfy the Lord.
И Дамаянти приготовила много-много самых разных блюд. Все приготовлено было с любовью и преданностью, чтобы доставить удовольствие Господу. And the bags became famous as Raghavira Jali, bags carried by Raghava Pandit. Huh? What is the name? Raghavira Jali was the names of the bags. И вот эти вот сумки, эти мешки Рагава Пандита назвали Рагавира Джали. That was only part of the offerings that were sent. Это была только часть подношений. So many devotees would come from Navadvip and everybody cooked something and would give to Govinda, including the bags of Raghava Pandit. Столько много разных преданных, они готовили разные блюда и передавали через Говинду это для Господа. И в числе этих подношений были эти знаменитые сумки Рагава Пандита. And Govinda would bring the offering and Lord Chaitanya said, okay, just put it over there. He didn't immediately accept it. И когда Говинда приносил эти блюда для Господа Чайтаньи, он говорит, ну хорошо, положи это туда. Он сразу это не съедал. And then more devotees would come. They would bring, and he had to keep track of everything. This was made by Advaitacharya. This was made by Acharya Nidhi. This was made by Acharya Ratna. И Говинда, ему приходилось все это записывать. А вот это сделал Адвайтачарья, вот это сделал Ачарья Ратна, это сделал Ачарья Нидхи. Shivas Thakur. Шивас Такур. And one by one he would show the Lord, and the Lord said, oh, put it over there. Он все это показывал Господу, и Господь говорит, положи туда. And then finally Govinda, he couldn't tolerate it anymore. И в конце концов Говинда, он уже не мог этого терпеть. He approached the Lord and he said, I can't cheat the devotees anymore. Everybody's asking me, did he like it? Did he like it? Did he like it? Потому что я больше не могу обманывать преданных. Они подходят ко мне и спрашивают, ему это понравилось? 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 Imagine what he was going through. He's there, and all the devotees kept on, what did the Lord think of my offering? What did the Lord think of my offering? Представьте себе на месте Говинди. Преданные подходили к нему и спрашивали, а что Господь подумал о моем подношении? А как ему это? And weeks passed. Недели проходили. And he hadn't taken anything. И Господь Чайтанья ничего еще не And finally he came in before the Lord. He said, I can't cheat the devotees anymore. В конце концов, Говинда пришел к Господу и сказал то, что я не могу больше обманывать преданных. Everybody's asking me, and I can't lie. You haven't taken it. Преданные спрашивают меня об этом, а ты даже не попробовал, я не могу их обманывать. I can't go on lying like this. Я не могу обманывать преданных. So Lord Chaitanya said, oh, bring it all. И Господь сказал, хорошо, приноси сюда это все. There was enough for 100 men. И там было достаточно для 100 человек. Took up a whole portion of a room. Это занимало целый угол комнаты. And Lord Chaitanya ate everything. И Господь Чайтанья все это съел. In one sitting. В один присест. Except Raghavira Jali. Но Рагавира Джала, вот эта сумка Рагава Пандита, она осталась. He didn't take all of Raghavira Jali in that one sitting. Он за один присест не съел все, что было то в этой сумке. He just took a little sample of each. Он попробовал понемножку всего того, что было там. And he told Govinda, set it aside and I'll take a little bit each day. И сказал Говинде, Говинда, отложи это на потом, я буду каждый день понемножку есть. But in that one sitting, he ate enough for 100 people. Но за один присест он съел столько, сколько было достаточно для 100 человек. Well, I can't do that. Я так не могу. As I said, I'm a limited container. Как я сказал, потому что мои способности ограничены. There's only so much I can eat. Есть только определенное количество того, сколько я могу съесть. Even last year, I don't know the devotees who were there last year at my Vьяsa-пуджа. I was so sick, I fasted the whole day. Как вчера, в прошлом году, если преданный кто-то был на моей прошлой Вьяса-пудже, я настолько сильно был болен, что я должен был поститься весь день. I just couldn't eat anything. Я вообще ничего не мог съесть. So of course I distributed as much as I could. И, конечно же, я раздался, насколько это было возможно. So I told the devotees yesterday I was trying to make up for last year. И, как я вчера сказал преданным, я стараюсь восполнить то, что я не сделал в прошлом году. I took a little bit of everything, but Kalakanta Prabhu helped me too. Я немножко попробовал, но Галаканта Прабху помог мне. But
accepting the food is only part of the offering. Но принятие еды — это только часть подношения. I had to accept all the offerings too. I had to accept all the other offerings too. Я должен был также принять все остальные подношения. The huge cake that was made by the devotees. Этот огромный торт, который сделали преданные. And the Vьяса-пуджа offerings that were made. И все подношения на Вьяса-пуджи, которые преданные зачитали. As I said, I'm a limited container. Но, как я сказал, то, что я ограничен в своих возможностях принимать. To be honest with you, I haven't seen anything that was handed to me yesterday. I haven't seen anything that was handed to me yesterday. На самом деле, Nothing. Честно сказать, я ничего не увидел из того, что мне предлагали вчера. There was no time. Не было времени. There's just simply no time. Просто не было времени. It was put in a box, and I suppose the box is still sitting there, right? I hope. Из тех подарков, которые вы мне поднесли, я еще не рассмотрел все, что там есть. Они еще до сих пор в коробочке, которая там хранится. It's going to have to be like, Raghavira Jali, where Lord Chaitanya took a little bit each day. Это для меня тоже будет Рага Вираджали. Я буду каждый день вот рассматривать что-то как почитание, брать понемножку с этой сумки. Not only that, actually, Lord Chaitanya took the bags of Raghava Pandit, the prasadam was sent by Damayanti over the course of 1 year. На самом деле, Господь Чайтанья растянул принятие того, что было в этой сумке Дамаянти и Рагава Пандита на целый год. Every time when Lord Chaitanya took his meal, Swarup Damodar would take a little something from the bag and he would put it on the table and he would take. Каждый день, когда Господь Чайтанья принимал еду, Сварупа Дамодар с вами брал немножко из этой сумки и ложил ему на тарелку. So it could take me a year before I go through all the offerings. И поэтому, может быть, я тоже целый год буду рассматривать, что вы там мне подарили. Although last year I read them all within 3 weeks. Хотя вчера я прочитал... No, last year. В прошлом году. В прошлом году я прочитал все эти подношения за 3 недели. I read all the offerings every year. Я читаю все подношения, все письма, которые мне посылают. I usually take the book, but sometimes if the book is too big, I take a digital copy and I put it on my Kindle and I read a little bit every day. Обычно я беру с собой книгу подношения, но если книга слишком большая и тяжелая, то я беру электронную копию и каждый день понемножку читаю из этой книги. So I will do the same with all the offerings that were in the Vьяса-пуджа book and all those other offerings that weren't presented to me yesterday. И я сделаю то же самое, я прочитаю все подношения, которые содержатся в книге Вьяса-пуджи, и все те, которые не вошли в нее, и которые вы вчера мне предложили. I will gradually over time read all the offerings. Я постепенно, вот, в течение времени прочитаю все эти подношения. And I'll also look at whatever gifts were given to me. I'll probably see them tomorrow. Я также рассмотрю все те подарки, которые вы мне предложили. Скорее всего, я сделаю это завтра. But it'll be before I leave Belarus. Но, конечно же, я сделаю это до того, как уеду из Беларуси. But I haven't seen anything. Но я пока еще ничего не So if any of you are thinking, what about what I gave you? I haven't seen it. Поэтому, если кто-то из вас думает, а понравилось ли мне вот это или нет, я еще не видел. I haven't even opened any of the envelopes. Я пока еще не открывал все ваши подарки, которые вы мне принесли. I'm as I said, a limited receptacle. Как я сказал, то, что я ограничен в своей способности принимать. But very eager to reciprocate, and therefore I felt I should explain all of this to you. Но я очень хочу это все принять, и поэтому почувствовал, что я должен это все вам объяснить. And I've even last year, I think it was last year could be the year before, I began telling that story about my own experience with Prabhupada. И это было в прошлом году или позапрошлом году я начал рассказывать историю того, как это произошло в моих отношениях со Шри Прабхупадой. I never told the story until just a couple of years ago. То есть это вот последние пару лет, когда я только начал рассказывать эту историю. До этого я ничего не говорил. About the offering that I made for Prabhupada that he never physically accepted.
о том подношении, которое сделал для Шрилы Прабхупады, и которое он физически так и не принял. And I tell that story because I felt it was at least an important event in my spiritual life. Я рассказал эту историю, потому что я посчитал, что это важное событие для моей духовной жизни. That even physically, although Prabhupada didn't accept, И хотя Шрила Прабхупада физически не принял это подношение, and the conclusion of my whole presentation was I never felt that Prabhupada didn't accept it. но я закончил рассказ об этом тем, что я никогда не почувствовал, что Прабхупада не принял этого. And I became convinced that when something is offered with love, then Krishna makes arrangement for the heart to feel the reciprocation in the heart. И у меня появилась твердая уверенность, что если кто-то делает подношение с любовью, то Кришна, он обязательно принимает это. Because love is very powerful. Потому что любовь очень могущественна. And it can't be real love unless Krishna is included. И не может быть настоящей любви, если в эту любовь не включен Кришна. If Krishna is not included, then there's no love. Если нету Кришны, то нету любви. But if Krishna is included, then we can begin to get a glimpse of what love is. Но если Кришна есть, тогда мы сможем понять маленький отблеск того, что собой представляет настоящая любовь. So if we leave Krishna out of the formula and make an offering and forget that ultimately Krishna accepts everything. Если мы выключим Кришну, берем Кришну из этой формулы и забудем о том, что в конечном счете именно Кришна все принимает. And when we make an offering to Krishna's representative, then Krishna helps from within. И если мы делаем подношение представителю Кришны, то Кришна помогает нам изнутри. Because we see Krishna present. Потому что мы видим, что Кришна присутствует во всем этом. It's very important to see Krishna's presence in everything. Очень важно видеть присутствие Кришны везде и во всем. And therefore, I told that story. I'm sure most of you have heard that story. I'm not going to repeat it. It was about the rooms I prepared for Prabhupada. И поэтому я рассказал эту историю. Я уверен, что многие из вас уже помнят и слышали ее о том, как я готовил комнаты для Шрилы Прабхупады. Anybody not hear that story? Есть здесь кто-то, кто не слышал эту историю? No. Some of you not heard the story. Некоторые из вас не It's a слышали. long story. Но это долгая история. I'll make it very short, Я кратко это расскажу. although may not be possible. Хотя, может быть, это But не I'll будет try. возможность. Коротко, но я постараюсь. But it's an important point Но это очень важный момент. that Prabhupada was coming to our temple in Boston. Прабхупада должен был приехать в наш храм в Бостоне. He saw a picture of it in 1974. We had just purchased the building. Он увидел фотографию этого здания в 1974 году, когда мы только-только купили это здание. We moved into the building in October 1974. Мы переехали в это здание в октябре 1974 года. Prabhupada saw a picture of it. I think it was in late 74, might have been early 75. И Прабхупада увидел фотографию этого здания где-то в конце 74-го, может быть, в начале 75-го года. And when Prabhupada saw the picture, Prabhupada said, "Oh, I'm going to go there next year." И когда Прабхупада увидел эту фотографию, он сказал, что я приеду туда в следующем году. He was so impressed by the building, and especially in its location. Он был очень впечатлен самим зданием и особенности тем местом, где оно находилось. Because when Prabhupada was in Boston in previous years, 1971, 1969, Потому что когда Прабхупада был в Бостоне предыдущие годы, 71, 69 год, he did a lot of preaching engagements right around the area where the building we acquired. у него было очень много проповедческих программ как раз-таки в той области, в том месте города, в котором находилось это здание. He gave a lecture in Arlington Street Church, which is 1 block away from our present temple. Он прочитал лекцию на Arlington Street Church. вот это название этой церкви, которая находилась в одном квартале от того места, где был наш храм. He gave lectures at the universities. He spent a whole month there just lecturing in the schools, and all the schools are all around
The universities are right around where our temple is. Еще Прабхупада, он читал лекции в университетах и в школах, и вот эти все школы, они находились как раз рядом с тем университетом, рядом с которым находился наш храм. So when Prabhupada saw the picture of the building and found out where it was, he was very eager. I'm going. И когда Прабхупада увидел фотографию этого здания и узнал о месте, где оно находилось, он решил то, что да, я туда еду. And the following year, in 1975, Prabhupada made his itinerary, and his itinerary included Boston. И в следующем году, в 1975 году, Шрила Прабхупада составил свое расписание, и Бостон был включен в это расписание. And of course, since Prabhupada hadn't been there since 1971, the devotees were really ecstatic. И, конечно, поскольку Прабхупада с 1971 года там не был, преданные, они были в полном экстазе. And we were doing a lot to improve the inside of the building. И мы очень много делали, чтобы улучшить внутреннее состояние этого здания. It just so happened that Prabhupada had sent my godbrother Ambarish Prabhu to Boston that year. Так случилось, что Прабхупада отправил моего духовного брата Амбариша Прабху в этом году в Бостон. When Prabhupada heard where the temple was located, he sent Ambarish Prabhu and asked him to open up a restaurant in Boston. Когда Прабхупада узнал, где находится этот храм, он послал туда Амбариша Прабху, чтобы тот открыл в Бостоне ресторан. I'm not sure if this was before Prabhupada told him to build the TOVP or after. I Я can't не уверен, когда have to ask это Ambarish. было раньше, до того, как Прабхупада попросил Амбариша Прабху построить храм ведического планетария, или после этого. Надо спросить у Амбариша Прабху. But Ambarish Prabhu came in the early part of 1975. Но Амбариш Прабху приехал в начале 1975 года. And they were looking at a building to get for a restaurant right around the corner from the temple. И они искали в окрестностях храма подходящее здание для того, чтобы открыть в нем ресторан. Something happened. They ended up not getting the building. Ну, так или иначе, что-то случилось, они так, в конце концов, и не нашли это здание. But while Ambarish Prabhu was there, he gave a big donation for us to fix up the temple for Prabhupada. Но пока Амбариш Прабху был там, он дал нам очень большое, хорошее пожертвование, чтобы мы смогли отремонтировать этот храм к приезду Шрилы Прабхупады. Devotees are tired. Maybe because you heard this story before? Преданные чувствуют уставшие, может, потому что вы уже слышали эту историю раньше, да? Maybe you were up late last night. Может быть, вы всю ночь не спали. Some devotees are having a difficult time keeping their eyes open. Я чувствую то, что преданным очень трудно держать глаза открытыми. You can't see it, but I can see it. Вы этого не видите, но я это вижу. Huh? Stand up, do exercises? Or get everybody and stand? I don't understand. Oh, put their hands up? I don't know. I've never been to one of these events. You'll have to explain to me what it is. Я никогда не был на тех лекциях, где Бхактичитания Махараджа, как и Гутара Прабху, предложил устраивать такие упражнения, чтобы проснуться. Объясните сами, вот как это делать. Okay, put your hands up in the air. Так, поднимите руки вверх. Take a deep breath. Глубоко вдохните. And everybody say very И loudly. все очень громко скажите. Hare Krishna! Hare Krishna! Oh, 3 times. That's okay. We got to go. 3 раза. Ну, нам хватило. I have to look at my watch. Okay, Надо time. смотреть на часы. Часы идут. Oh, breakfast will be late. Завтра Okay. будет позже. Okay, let's do the whole Maha Mantra then. Давайте все Харе Кришна Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо. Anyways, Ну, так или иначе, Ambarish Prabhu gave a donation to help us build a very beautiful altar.
Амбариш Прабху дал нам пожертвование, чтобы мы могли построить очень красивый алтарь. And not only that, but we were also preparing Prabhupada's quarters. И не только это, мы также готовили комнаты для Шри Прабхупады. And as most of you know, as I've told before, I was a carpenter before I came to Krishna consciousness. И как многие из вас знают, потому что об этом уже несколько раз говорил, до того, как прийти в сознание Кришны, я был плотником. And the temple president had asked me to fix up Prabhupada's quarters. И президент храма попросил меня, чтобы я отремонтировал, подготовил комнату для Шри Прабхупады. I was distributing books at the time, В это время я распространял книги, and I was a little resistant to the idea of coming back. и я немного сопротивлялся этой идее, чтобы уйти с Санкиртана и вернуться, быть в храме. Because at that time, distributing books was just our life. Потому что в те времена распространение книг это было просто нашей жизнью. We ate, slept, drank, breathed. Everything was just for distributing books. Мы ели, спали, дышали только ради распространения книг. And every breath was for Prabhupada. И каждое дыхание было для Шри Прабхупады. So I was thinking, Prabhupada would want me to stay out and distribute books. И поэтому я думал, что Прабхупада, наверное, хотел бы, чтобы я остался распространять книги. I was usually pretty submissive. И обычно я достаточно, я обычно всегда подчинялся. But this time I resisted. Но в этот раз я начал сопротивляться. But actually I can tell many stories that how I was known for being very submissive to my authorities. Но я могу вам сказать очень много историй, в которых все знают, что я очень послушен просьбам старших. I've had authorities thank me in the past, my temple president. I had authorities thanking me for being so submissive. Я добился того, что мои прошлые старшие преданные, они благодарили меня за то, что я настолько послушен к ним. But on this particular time I resisted. Но в этот раз я начал сопротивляться. So the temple president said, well, why don't you come back and we'll talk about it. I was out traveling, distributing books. И в это время я был на путешествии, на выездной Санкиртане, и президент храма позвонил мне и сказал, что возвращайся в храм и поговорим на месте. So I said, okay, and I came back. Я сказал, I took a bus back. I was traveling maybe about 600, 800 miles away. И я находился примерно в 600-700 милях от храма, и я приехал туда, в храм. And when I came back to the temple president brought me upstairs to the second floor. И когда я вернулся в храм, президент храма, он попросил меня, чтобы я поднялся к нему на второй этаж. And he said, Prabhupada is coming this year. He's got Boston on his itinerary. И он сказал то, что ты знаешь, Прабхупада приезжает сюда, в наш город, и Бостон включен в его расписание. And he pointed to the rooms. He said, would you put your spiritual master in these rooms? И он показал мне на комнату, в которой Прабхупада должен был жить, и сказал, ты поселишь своего духовного учителя в эти комнаты? And I looked at the rooms. I said, honestly speaking, no. Я посмотрел на эти комнаты и сказал, честно говоря, нет. And then he said to me, what are you going to do about it? И тогда он сказал, ну хорошо, что ты будешь с этим делать? I was on the spot. Для меня это была большая проблема. So I said, как говорится. okay, I'm defeated. Я сказал, хорошо, я побежден. So I stayed back and spent months fixing up Prabhupada's rooms. Я остался в храме и провел несколько месяцев для того, чтобы отремонтировать комнату Шри Прабхупады. And as I often tell in this story, which is another important part of the story, И как я часто рассказываю в этой истории, и это является важной частью этой истории, is that even though I was already second initiated, что хотя я к тому моменту уже получил вторую инициацию, I had never seen Prabhupada physically before. До этого физически я еще ни разу не видел Шри Прабхупаду. But I had only read his books and saw a few videos that were available at the time. Я к тому моменту только читал его книги и видел несколько видео, которые были доступны к тому времени. But I think it was February,
in 1975, Я думаю, это был февраль 1975 года, while I was fixing up Prabhupada's quarters for him. когда я ремонтировал комнату Шрилы для его приезда. Prabhupada arrived in America, Прабхупада приехал в Америку, and he arrived in New York. приехал в Нью-Йорк. And the temple president said to me, we have to go to New York to pick up some marble for the altar. И президент храма сказал мне, что мы должны поехать в Нью-Йорк, чтобы взять оттуда мрамор для алтаря. Not only was myself and one other god brother, we were the only carpenters. И это был я и мой духовный брат, мы оба были единственными плотниками в то время. But I was one of the only drivers in the temple also at the time. И также в те времена я был единственным водителем в храме. So he asked me to drive him to New York to pick up the marble for the altar. И президент храма попросил меня, чтобы я поехал с этим человеком еще в Нью-Йорк и привез оттуда мрамор для алтаря. And while we were on the way to New York, и когда мы были по дороге в Нью-Йорк, we were going. I asked where we're going, and he told me someplace. I can't remember where it was. We were going in New York. И он сказал мне место, не помню точно какое, вот в Нью-Йорке, куда мы должны были заехать. He said, but first we have to stop at LaGuardia Airport. И но вначале мы должны остановиться в аэропорту. And I said, why are we going to LaGuardia Airport? LaGuardia Airport. Why are we going to LaGuardia Airport? Я спросил, а почему мы заезжаем в этот LaGuardia аэропорт? And he said, you'll see. Он сказал, ты сам это увидишь. So I drove to LaGuardia Airport, and he told me why we were going into the airport is because Prabhupada was arriving. И мы приехали в этот LaGuardia аэропорт, и он сказал мне, что мы приехали сюда, потому что туда сейчас прилетал Шрила. And he was giving me my present for surrendering to fix up Prabhupada's quarters by allowing me to come and see Prabhupada for the first time. И это был подарок для меня за то, что я смог предаться и согласился ремонтировать эти комнаты. А подарок был в том, что я первый раз был способен видеть Шрилу. Of course, that's a whole story in of itself. I won't tell that story. Конечно же, это сама по себе долгая история, и не буду сейчас ее все рассказывать. But we stayed in New York, received Srila Prabhupada at the airport. Но мы остановились в Нью-Йорке, мы встретили Шрилу в аэропорту. I got my first and only Maha Prasad. Я получил свой первый и единственный, как казалось, Маха Прасад in the Brooklyn Temple. В храме Brooklyn, Brooklyn, New York. Yes. Нью-Йорке. And then we immediately went back to Boston so I could finish working on Prabhupada's quarters. И после этого немедленно мы отправились в Бостон, чтобы мог закончить комнаты для Шрилы. And now, of course, I was just filled with enthusiasm and ecstasy. И, конечно же, теперь я уже был полностью наполнен энтузиазмом и экстазом. So, anyways, I spent months fixing up Prabhupada's quarters. Ну так или иначе, я потратил несколько месяцев на то, чтобы отремонтировать комнату Шрилы. And it was a lot of work. И это было очень много работы. And that other devotees did some work on the altar, and I helped also build the altar too. Некоторые преданные, они работали над алтарем, и я также помогал, чтобы построить этот алтарь. And Prabhupada was in either Toronto or Montreal, I can't remember. И Прабхупада был в это время где-то либо в Торонто, либо в Монреале, не помню точно. And the next stop was Boston. И следующая его остановка в расписании был Бостон. And Prabhupada received a telegram from my godbrother Tejas Prabhu. И Прабхупада в этот момент получил телеграмму от моего духовного брата Теджиса Прабhu. Tejas Prabhu was in Delhi at the time. В это время Теджис Прабhu был в Дели. And somehow he was able to make an arrangement for Prabhupada to meet Indira Gandhi. Каким-то образом ему получилось устроить для Шрилы встречу с Индирой Ганди. And Prabhupada was very eager to have a meeting with Indira Gandhi. И Прабхупада очень хотел встретиться с Индирой Ганди. He wanted to approach her, she was the prime minister, to try to get some of the devotees excused for permanent residency
or long-term visas so they can work in India. Он хотел поговорить с Индирой Ганди, чтобы она дала разрешение его ученикам, западным преданным, чтобы они могли оставаться на долгое время в Индии и работать там, получать такие долгосрочные визы. So as soon as Prabhupada heard that Indira Gandhi was willing to meet with him, Prabhupada dropped everything and immediately went to India. И как только Прабхупада услышал о том, что Индира Ганди готова встретиться с ним, он немедленно все оставил и полетел в Индию. And that was just before he was supposed to come to Boston. Это было как раз-таки перед тем, как он собирался приехать в Бостон. He didn't come. Поэтому он в Бостон не приехал. Not only did he not come in 75, И он не приехал не только в 75-м году, he did not come in 76, в 76-м он тоже не приехал, he did not come in 77. и в 77-м тоже не приехал. Prabhupada never came to physically accept the offering that I had made for him. Прабхупада так и не приехал, чтобы физически принять то подношение, которое я для него сделал. And of course, my realization was that even though Prabhupada didn't come, И, конечно, моя реализация была в том, что хотя Прабхупада так и не приехал, there's no question of him not accepting an offering which is offered with love. не может быть и речи о том, чтобы он не принял то подношение, которое было сделано с любовью. And it made me realize the importance of making sure that when an offering is made, that love had to be part of the offering. И это очень важный момент, что мы должны постараться, что когда мы делаем какое-то подношение, то в него обязательно должна быть включена любовь. Because if it wasn't, imagine how I would have felt. Потому что представьте себе, если бы не было любви, почувствуйте себя на моем месте, что бы я испытал. It was already a little difficult for me. Для меня уже это было трудно сделать. I was thinking Prabhupada was going to come, and certainly I'll be able to sit in the room and have darshan with Prabhupada. Я думал, что Прабхупада, он приедет, и я, конечно же, получу его даршан, смогу сидеть с ним в одной комнате. I did so much for Prabhupada's visit. Я сделал столько много для того, чтобы, для этого приезда Шри Прабхупады. That's how I was thinking. Именно так я и думал. But Prabhupada didn't come. Но Прабхупада не приехал. So how to reconcile that? И как это совместить, как понять это? You have to reconcile it. Как-то надо понять. There's no waste of time of anything in Krishna consciousness that's done in Krishna consciousness. Потому что во всем, что делается в сознании Кришны, никогда не будет пустой траты времени. On the material platform, we think we wasted time. С материальной точки зрения можно подумать о том, что мы впустую потратили время. But on the spiritual platform, there's no question of wasting time. Но на духовном уровне не идет и речь о том, чтобы мы могли впустую потратить There's no время. question of wasting energy. Не может быть и речи о том, чтобы мы впустую потратили энергию. There's no question of wasting anything. Не может быть и речи о том, чтобы мы что-то впустую потратили. Вообще. On the spiritual platform, nothing is ever wasted. На духовном уровне никогда ничего не проходит даром. On the spiritual platform means it's done with love. А на духовном уровне означает, что это делается с любовью. And if it's done with love, that means Krishna has to be included. И если это делается с любовью, это также означает, что Кришна должен быть включен во все это. And if we're conscious that Krishna is included, there's no loss. Если мы осознаем, что Кришна включен в это отношение, то нет никаких потерь. In this endeavor, there's never any loss, never any diminution. На этом пути нет никаких потерь и поражений. This is the nature of bhakti, devotional service. Такова природа бхакти, преданного служения. Devotional service means not just what we do with our hands. Преданное служение означает не только то, что мы делаем своими руками. So what? I was a carpenter. И так и случилось, что я был плотником. So what? I knew how to cut things in a way they would fit nicely. Что с того, что я был плотником и знал о том, как хорошо, где что надо отрезать и как что где приделать. So what? I knew how to fix things and build things. Что с того, что я мог ремонтировать какие-то вещи или строить какие-то вещи? That's with the hands. Это только работа руками. But what about the consciousness? Но как насчет сознания? Consciousness has to be part of the offering. Сознание должно быть частью подношения. Of course, we'll benefit even if we're not in the best of consciousness. И, конечно же, мы получим какое-то благо, даже если мы делали это подношение не в самом лучшем сознании. But eventually, we have to get it. Но в конечном счете мы должны прийти к этому уровню.
eventually we have to make some connection. Мы должны наладить эту связь, внутреннюю связь. At some point in time, we have to make the connection between what we do with our body, and what we do with our mind, and what we do with our words. Мы должны наладить эту связь между тем, что мы делаем своим телом, своими словами и своим умом. So, if we actually learn how to make the connection, we'll find there's never any waste of anything in Krishna consciousness. Если мы научимся устраивать такую связь, связывать это все, мы увидим, что нет никаких потерь и поражений в сознании Кришны. And if we feel that way, then it could be that the consciousness wasn't right. И если мы будем понимать это, то могут быть такие моменты, когда сознание будет не очень хорошим. And Krishna wants us to learn how to be in the right consciousness. Потому что Кришна хочет научиться нас, помочь нам научиться находиться в правильном сознании. So this was my first big test when I fixed these rooms for Prabhupada. Это было мое первое большое испытание, когда я так вот ремонтировал комнату Шри Прабхупады. I can't honestly say that I was in the right consciousness while I was doing it. Я не могу честно сказать, был ли я в правильном сознании, когда я это делал. I was thinking about the darshans. Я думал о даршанах, да. I was thinking, wow, yeah, Prabhupada's definitely going to come in this room and I know I'm going to be able to sit here and take darshan. Я думал, что да, Прабхупада точно приедет сюда в эту комнату, и буду сидеть там и получать его даршан. I was thinking about darshan. Ну вот об этом я думал. Trying not to think about reputation. Я старался не думать о своей репутации. That was tough. Но это было трудно. Definitely tough. Это было очень трудно. It's a tough one to get rid of. It's a tough one to get rid of. Pratishta. Это такая вещь, от которой очень трудно избавиться, пратиштха. I built these rooms for Prabhupada. Я построил эти комнаты для Шри Прабхупады. And Prabhupada will come and see what I did for И him. Прабхупада приедет и увидит, что я для него сделал. And the temple president will say, do you see what Ниранджана did for you, Prabhupada? Президент храма скажет, да, ты посмотри, что для тебя Прабхупада сделал Ниранджана. Of course, I was thinking of all that too. That was going through my mind. Эти мысли тоже приходили в мою голову. But не получилось. Didn't happen. Это не произошло. Prabhupada's mercy. Милость Шри Прабхупады. I am convinced Prabhupada was teaching me something. Я уверен, что Прабхупада хотел меня чему-то In научить. fact, if we read the examples in Bhagavatam, На самом деле, если мы прочитаем примеры истории Шримад Бхагавата, there's so many examples of devotees who are saying to Krishna, but because you were thinking of us, we are able to make it through this difficulty. в которых самые разные преданные, они обращаются к Кришне и говорят о том, что именно потому, что ты помнил о нас, мы смогли пройти через все эти трудности. Queen Kunti was saying that to Krishna when Krishna came to Indraprastha. Царица Кунти говорит об этом Кришне, когда Кришна приехал в Индрапрастху. He came to Indraprastha to spend a whole month, maybe 2 months, I think, with the Pandavas and Kunti Devi. Он приехал туда на 1 или даже несколько месяцев, чтобы провести их с пандавами и Кунти Деви. Krishna went to see Yudhishthira Maharaj, then he went to visit Queen Kunti. Кришна, он навестил Махараджу Юдхиштиру, и затем он приехал к царице Кунти. And Queen Kunti Devi, she was saying to Krishna, she said, for you, there's no question of us and them. И царица Кунти, она обращается к Кришне и говорит, что для тебя, Кришна, нету вопроса о том, что вот это мы, а это они. You're always merciful to the devotees who remember you. Ты всегда милостив к преданным, которые помнят о тебе. And she said, because you were thinking of us, we were able to remember you always. И она говорит нам, что поскольку ты помнишь о нас, мы можем всегда помнить о тебе. And this was our shelter. И это было наше прибежище. Of course, Queen Kunti, at another time, when right after Ashvatthama had hurled the Brahmastra, И, конечно, в другой раз, как раз после того, как Ашватхама, он выпустил свою брахмастру, she says, Vipadashantu takshashvat tatra tatra jagadguru. She said, let calamities happen again and again so that we can see you again and again. она произносит этот стих: «Вибадан шанту так шашват», пусть
страдания, проблемы приходят снова и снова, чтобы вы могли снова и снова видеть Тебя. Anyways, there's so many examples in the Bhagavatam of the devotees who are offering their prayers saying, because you were thinking of us, we were able to remember you. Так или иначе, очень много примеров в Шримад Бхагаватам, где преданные, они обращаются к Господу и говорят, что поскольку Ты помнишь о нас, мы можем помнить о Тебе. I'm convinced Prabhupada did this for me. Я уверен, что Прабхупада устроил это все для меня. Although externally it may appear that he didn't come and Indira Gandhi called him to India. И хотя внешне может показаться, что он не смог приехать, потому что Индира Ганди, она позвала его в Индию. But because he's Krishna's representative, it was an arrangement for me. Но поскольку он был представителем Кришны, это все было устроено для меня. Something important to be learned. Очень важный урок. That any endeavor in Krishna consciousness, there's never any loss. Что нету никаких потерь и поражений, ни в каких усилиях, которые мы совершаем в сознании Кришны. So even though, as I said before, I'm a very limited container and I may not be able to reciprocate externally with everybody. И хотя, как я сказал, я очень ограничен в своей способности принимать, и, может быть, внешне я не смогу ответить взаимностью каждому из вас, кто сделал мне подношение. I don't think I ate all of the preparations which were offered yesterday, honestly speaking. Я, честно говоря, не уверен, попробовал ли я все те блюда, которые вы для меня приготовили вчера вечером. And nobody made up a bag for me to take with me. И никто не сделал для меня сумку, не положил мне туда в сумочку, чтобы я мог с собой это взять. What to do? Что же делать? What to do if it didn't get on my plate? Что делать, если это не попало так или иначе на мою тарелку? What to do if I don't get to the envelope until next week? А что делать, если я до следующей недели так и не раскрою ваш конверт с тем, что вы, который вы отдали мне? What to do if I lose the envelope? А что делать, если я потеряю этот конверт? It's happened before. Это происходило со мной раньше. I have to confess. Должен признаться вам. Sometimes people hand me something while I'm walking as if I'm just like a continuous pocket, and I forget where I put things. Как иногда люди, они дают мне что-то на ходу, и я беру это и так вот засовываю это в свои карманы и просто забываю о том, что там что-то есть. They hand me a letter and I can't find it. I don't know. Where did it go? What happened to it? И бывает, что преданный дал мне письмо, вот так вот, и я не могу найти его, и не помню, куда его положил. I'm not careless by nature. Я по своей природе не являюсь таким, как бы... But these things happen. Пренебрежительным человеком, да. Но это происходит со мной. Я обычно очень внимательный. Anyways, forgive me for being a limited receptacle. Так или иначе, простите меня за то, что я ограничен в своей способности принимать. But I'm definitely conscious of everyone's efforts that were made yesterday. Но так или иначе, я полностью осознаю о том, что вы все сделали для меня свои подношения. And although I know it doesn't need to be said, и хотя я знаю то, что это надо было сказать, thank you. Спасибо вам большое. I also wanted to say something. Я также хотел еще что-то сказать. I don't know how much time I'll have to say it. Я не знаю, будет ли у нас на это время. I'm not getting to the Bhagavatam verse yet, but I'll have to speak from the verse tomorrow. Я так и не начал читать лекцию по Шримад Бхагаватам. I know I have time. You have time. I don't. Мы можем об этом поговорить завтра. I have things to do today. Может быть, у вас есть время, как вы говорите, Югатара Прабху, но у меня нет времени, у меня столько много вещей, которые должен сегодня сделать. But I'll speak a little bit more, just a little bit more. I won't get to the verse today. Ну, сегодня я, наверное, так и не прочитаю стих, но я еще кое-что скажу. Немножко. I just thought I should say something about the fact that 2019 is the 30th anniversary of my coming to the former Soviet Union. Я почувствовал, что я должен что-то сказать, что 2019 год – это 30-я годовщина моего первого приезда в бывший Советский Союз.
And I'll tell you why I was thinking about it. И я скажу вам о том, почему я об этом думаю. There's this little story behind it. За этим есть определенная история. I just came from America. Я только приехал из Америки. And, well, first of all, actually, even before that story, there's another story. Но даже до этой истории есть еще одна история. I was in Alachua. Я был в Алачево. I went to visit, when I'm in America, I sometimes try to use my time to visit God brothers and God sisters. Когда я в Америке, я обычно стараюсь выделить какое-то время, чтобы посетить своих духовных братьев и духовных сестер. And I went to Alachua just to see devotees. I didn't give any lectures. И я приехал в Алачево просто, чтобы встретиться с преданными. Я не прочитал там никаких лекций. And anytime I go there, I hadn't been there for a few years. И я не был там несколько лет, но каждый раз, когда я туда приезжаю, But every time I go there, I always contact my god brother Ниранджана Prabhu and his wife Hari-pуджа. но каждый раз, когда я приезжаю туда, я обычно всегда встречаюсь с моим духовным братом Ниранджаной Прабhu и его женой Хари-пуджей. Because Ниранджана Prabhu was the GBC of the Soviet Union when I made my first visit. Потому что, когда я первый раз приехал в Советский Союз, в это время GBC по Советскому Союзу был Ниранджана Прабhu. So I had breakfast with him and his wife one morning. И я позавтракал с ним и его женой однажды в один из этих дней. And of course they were talking about the early days. И, конечно, мы обсуждали вот ранние первые годы. And then Ниранджана Prabhu said, I have all this information about the early days of the Soviet Union, and I want to give it to somebody. И Ниранджана Прабhu сказал мне, потому что у меня есть вся эта информация о первых годах в Советском Союзе, и я хочу это кому-то передать. Devotees had collected all these documents and pictures and other things from the 80s. Преданные, они собрали все какие-то там документы, все фотографии и так далее с 80-х годов. And it was like I think it was about 80 gigabytes of data. Это было около 80 гигабайт разной информации. So Ниранджана Prabhu said, I can't think of anybody I would like to give it to. I want to give it to somebody. Will you please take it? И Ниранджана Прабhu сказал мне, что я не знаю, кому это отдать. Возьми, пожалуйста. So he gave it to me. И он дал это мне. And we were talking about the early days then. И мы обсуждали с ним ранние годы. And then I went to Boston. И затем я приехал в Бостон. No, excuse me, I was in Boston just before I went to Alachua. Ну, прошу прощения, я в Бостоне был до того, как я приехал в Алачево. And when I was in Boston, it just so happens I found some pictures. И когда я был в Бостоне, я нашел у себя какие-то фотографии. I had emptied my office about 5 or 6 years ago so that my office could be used as a guest room for visitors in the Boston temple. У меня в Бостоне был свой офис, и я освободил его для того, чтобы это помещение можно было использовать для гостей, которые приезжают в храм в Бостоне. So I just took everything out, put it in boxes, and put it in my sister's house in the basement. И поэтому я взял все, что было в этой комнате, и положил это в дом, отвез это в дом своей сестры в подвал. And on one of the afternoons, when I stopped at my sister's house, she said, "When are you going to do something with all the stuff in the basement?" И в один из дней, когда я остановился в доме своей сестры, она подошла ко мне и спросила: «А ты можешь как-то разобраться со всем тем, что ты положил мне в подвал?» I've been sitting there for 5 years or something like that. And she was afraid it was all going to rot in the basement. Она боялась, что это все просто сгниет там в подвале. So I said, okay, I'll take it. I'll take some of it. Я сказал: «Хорошо, я возьму что-то из того, что там есть». There was one devotee with me. His name is Adishyam. In fact, he's from Belarus. И со мной был один преданный, которого зовут Адишьям Прабhu. На самом деле он родом из Беларуси. He's the son of Shashikala, Sachipran. Он сын Матаджи Шишикалы и Шачипраны Прабhu. He lives in Florida. Он живет во But Флориде. he was traveling with me for a month.
Но в течение месяца он путешествовал со мной. So he helped me. Actually, he carried everything out and put it in the car. И именно он вот взял все, что было там, и отнес это в комнату, в машину. And right on top of the boxes, I saw there was just a couple of plastic boxes. И там была одна коробка, и сверху я увидел несколько таких пластиковых коробочек. So I just decided to take the plastic boxes, and everything else just went and got stored someplace else. И я решил взять только вот эти пластиковые коробочки, а все остальное где-то сохранить. And inside the plastic boxes were slides of pictures from 1989 in the Soviet Union. И внутри этих пластиковых коробочек были слайды, фотографии с 89 года. I had completely forgot they were there. Я полностью забыл о том, что они у меня были. There were slides from Soviet Union and from Boston and many other places. Это были слайды со времен Советского Союза, с Бостона, с других каких-то мест. So I told Adi Sham, you should scan all of these and make digital pictures of them. И я сказал Адишьяму, что он должен это все отсканировать и сделать это в цифровые фотографии. So he spent all day scanning them. И он весь день потратил на то, чтобы это отсканировать. And those were the pictures that I found. I forgot that I had them. И это были те фотографии, которые я нашел. Я совсем забыл, что они у меня были. And most of them were 1989. И большинство из них, они были с 89-го года. So that made me think, yeah, 1989, 30 years. И это сразу напомнило мне, 89-й год, 30 лет. So, anyways, I have those pictures. I think it was mentioned I have those pictures. И так у меня эти фотографии есть, и я думаю, что я уже говорил о том, что они у меня есть. Most of them are pictures of programs in people's flats. Большинство из них это фотографии с программ, которые происходили в квартирах людей. There's a whole bunch of pictures of program in the forest that we had in Moscow. И очень много фотографий с программы в лесу, которую мы проводили в Москве. There's a lot of pictures of me on Harinam with Western clothes and long hair. И очень много фотографий меня, где мы проводим Харинаму, и там люди, они в западной одежде, в обычной одежде, еще с длинными волосами. The person who was traveling with me, Charlie, his name was Charlie, he took all the pictures. Когда я приезжал туда, когда тогда приезжал, со мной путешествовал один человек, которого звали Чарли, именно он сделал все эти фотографии. I don't know should we show them? Как вы думаете, показать их вам? Huh? We can show them. Show them maybe before we have questions and answers. I think it would be better. Not in the evening. I don't want to do it in the evening. It'll only take about 15-20 minutes. Может быть, не вечером это, но перед тем, как у нас будут вопросы. I'm not going to give a whole. Just show them. Я не хочу это устроить как отдельное шоу. So it's been 30 years since I first visited. In fact, I think there's a picture of Minsk in there too. Итак, это 30 лет с того момента, когда я первый раз приехал в Советский Союз. Я думаю, что есть фотографии также и из Минска. I can't remember when I first came to Minsk. Was it 89 or was it 1990? Я не помню, когда я приехал в Минск первый раз, в 89-м или 90-м. Does anybody know? Remember? Кто-то знает, нет? Huh? 98. 89. 89. Okay. Oh, you have a video of it? Really? 1989? У нас есть видео с 89-го года. I didn't see it. It's already on YouTube, you can watch it. On YouTube? Really? Никто не сказал мне. Okay. 30 years. 30 лет. Time passes. Время идет. And there's probably even a bunch of people in this room who weren't even born yet. Скорее всего, большинство людей в этой комнате в те времена еще даже не родились. I'd like to think that we're moving in the right direction. Я хотел бы сказать, что мы двигаемся в правильном направлении.
When I think about how time is passing, I think it's very important how we make proper utilization of time. Когда я думаю о том, что время идет, я думаю, что надо задуматься о том, чтобы мы правильно использовали это время. I can remember where we were then. Как я помню, когда мы были там, тогда. I can see where we are now. И когда я вспоминаю о том, как это было все тогда, и как я вижу, как это все происходит сейчас. But we should also have a vision of where we want to go. Я думаю, что хорошо было бы видеть, чтобы у нас появилось видение туда, того, к чему мы хотим прийти. Of course, all of us should have the vision of where each and every one of us want to go. И, конечно же, у каждого из нас должно быть такое видение того, к чему он хочет прийти. And certainly Prabhupada emphasized it throughout his books where we should be thinking about going. И, конечно же, в своих книгах Шрила Прабхупада он постоянно подчеркивал, к чему мы должны прийти. It's an unmistakable theme that Prabhupada leaves throughout his commentaries. Это постоянная тема, которую Прабхупада снова и снова поднимает в своих комментариях. That the purpose of human life is to go back home, back to Godhead. Что цель человеческой жизни — это вернуться домой, обратно к Богу. It's an unmistakable theme. You can't escape it everywhere in Srila Prabhupada's books. Это та вещь, которую невозможно вычеркнуть из книг Шрилы Прабхупады. Это везде в его книгах. But how to get from here to there? Ну как мы можем прийти отсюда туда? We also have to be thinking of what to do while we're here. Чтобы это сделать, мы должны думать о том, что мы должны делать сейчас, пока мы здесь. We oftentimes emphasize the point, at least I emphasize the point in caring for devotees, how important it is that devotees have a community, a society to live in, so they can live out their lives in the association of devotees. И мы подчеркиваем, особенно я это подчеркиваю, то, что важна забота о преданных, чтобы у преданных была община, в которой они могут жить и прожить всю свою жизнь в общине преданных, чтобы пройти до конца. And that was one of the things I was reminded of when I was in Alachua. Это одна из тех вещей, которая пришла ко мне в ум, когда я был в Алаче. Because in Alachua, a lot of my god brothers and god sisters. Потому что в Алаче живет очень много моих духовных братьев и духовных сестер. And they're in their 70s now. И сейчас многим из них уже за 70. In fact, just the week before I arrived there, one god brother of mine left his body. И на самом деле, за неделю до того, как я приехал туда, один из моих духовных братьев оставил тело. And whenever I talk to Kirtiraj Prabhu, those of you may not remember, but Kirtiraj Prabhu has a really, really soft heart. И каждый раз, когда я говорю с Киртираджем Прабху, и, может быть, вы знаете, что у Киртираджа Прабху очень-очень мягкое сердце. Oftentimes he starts speaking about the older devotees. И он часто начинает говорить о первых преданных. And without fail, every time he starts talking to me about it, he starts crying. И практически каждый раз, когда он начинает говорить мне об этих преданных, он просто начинает плакать. Every time. Каждый раз. Because he's surrounded by a lot of older devotees. Потому что он окружен многими старшими преданными. Because it's a place where a lot of the older devotees went to live out their lives. Старыми преданными — это именно то место, куда многие преданные приехали, чтобы провести там свою жизнь. Some of them want to go to Vrindavan and live there. Некоторые преданные, они перед уходом, они приезжают во Вриндаван и там живут. But Kirtiraj Prabhu is just like, he's very much absorbed in how to create a place for older devotees where they can live out their life in association of devotees. Но Киртирадж Прабху, он очень заботится, беспокоится о том, чтобы было место, где вот такие старые преданные уже в возрасте, они могли жить и оставаться в обществе преданных. And so before we think about going back to Godhead, we should be thinking about also how to create an awareness of where we're going while we're here. И перед тем, как мы будем думать о том, как вернуться домой обратно к Богу, мы должны очень четко осознавать, куда нам отправиться, пока мы еще находимся здесь, как нам здесь создать эту среду. Collectively, where are we going? То есть, куда мы все вместе, вот, как община, We should always be должны пойти. careful not to be satisfied, as I always emphasize the point that new people are coming to Krishna consciousness. Мы должны быть осторожными в том, чтобы не подчеркивать только
то, чтобы новые люди приходили в сознание Кришны. while the older devotees are leaving. В то время, когда старые преданные уходят отсюда, They can't find shelter. они не могут найти здесь прибежище. This is something that's very important. Это очень важная вещь. This is also the direction that we should try to move towards, is creating more of awareness of this amongst the devotees. Это тоже одно из направлений, в котором мы должны двигаться, чтобы все преданные, они начали это осознавать. In fact, I'm very grateful that Kalakanta Prabhu has come here. We've been talking about this topic. И я очень благодарен тому, что Калакантха Прабху приехал сюда, мы уже говорили на эту тему. Because whenever we talk about community, that means that there has to be a place for community. Потому что когда мы говорим про общину, должно быть место, где эта община находится. And there has to be an economic foundation of the community. Должна быть какая-то экономическая основа этой общины. And there has to be protecting cows. И должна быть защита коровок. No? Manu Samhita says that, that the cows need to be protected, the elderly need to be protected, the women need to be protected, the children need to be protected. Ману Самхита говорит о том, что необходимо, чтобы была устроена защита о коровах, о детях, о старых людях. Those who are working exclusively for the benefit of the society need to be protected. Надо защищать тех людей, которые полностью всего себя посвятили работе для общества, служению обществу. And this is part of the culture. Это часть культуры. So we should be, as I said, I'm very grateful that Kalakanta Prabhu has come and he's putting some thought and energy into this discussion of Nuvraja Mandala. И, как я сказал, мы должны быть очень благодарны Калаканте Прабху за то, что он приехал сюда, и он вкладывает свои слова, свою энергию, он думает о том, как организовать Нью-Враджа Мандалу. And we have a plan to discuss it in a couple of days from now. И через несколько дней мы запланировали обсудить это. And try to put something into effect. И попытаться, чтобы это все стало реальностью. But that's only one place. Но это только одно место. There are many places. Есть много других мест. But most important is that we have to think about how we're going to all stay in the boat of Krishna consciousness so that we can make our lives successful. Но самое важное это то, что мы должны думать о том, как мы сможем остаться в лодке сознания Кришны, чтобы мы смогли добиться успеха. That means staying in the society of devotees. Чем наша жизнь намечалась успехом. И это означает жить в обществе преданных. So that should be something we should be trying to build also while we're here. Это то, что мы должны стараться строить среди нас и как бы создавать, пока мы находимся здесь. I built a room for Srila Prabhupada. He didn't come. Я построил комнату Шри-Прабхупады, и он не приехал туда. But I would like to contribute towards building this kind of an atmosphere in our society. Но я хотел бы, чтобы вот это вот настроение, это чувство, вот, оно проявилось в нашем обществе. Which is caring, which is helpful, and is very conscientious to not neglect the needs of devotees, to stay in the society of devotees. Чтобы мы заботились о преданных, чтобы мы учитывали их потребности в том, чтобы они могли оставаться в обществе преданных. Srila Prabhupada had a way of motivating the devotees. Прабхупада, он особым образом умел мотивировать преданных. Very famous words that Prabhupada used to motivate his followers. Очень знаменитые слова, которые Прабхупада использовал, чтобы мотивировать своих последователей. Three words. Всего 3 слова. Anybody know what they were? Кто-то знает, что это за слова? Kindly help me. Пожалуйста, помогите мне. Prabhupada would speak this and motivate us like anything. Kindly help me. Прабхупада произносил эти 3 слова всего, и это мотивировало нас вообще просто до неимоверной силы. When Prabhupada would say this, it drove us wild. Когда Прабхупада говорил эти слова, мы просто сходили с ума. Because we saw that Prabhupada was definitely executing the will of Krishna and following the instructions of his spiritual master. He was the representative. Потому что мы видели, что Прабхупада, он без всяких сомнений, он исполнял волю Кришны и следовал представителю Кришны, своему духовному учителю. So with my disciples, I can only try to pass on the same spirit. И я могу только пытаться передать то же самое настроение своим ученикам. I can only ask the same, kindly help me. This is what I would like to see.
И это то, что я могу сказать, пожалуйста, помогите мне. Это то, что я хотел бы, чтобы это происходило у нас в обществе. But to help me, you have to cooperate. Но чтобы помочь нам, помочь мне в этом, вы должны сотрудничать между собой. Otherwise, it's just too painful. Иначе это очень-очень больно. Prabhupada used to tell the story of the sons massaging the father. Прабхупада часто рассказывал эту историю, где несколько сыновей делали массаж своему отцу. And they were fighting who could massage better. And they were causing him pain. И они сражались между собой, кто лучше будет массажировать, и это причиняло боль отцу. And Prabhupada very clearly, before he departed, said that your love for me will be demonstrated by how you'll be able to cooperate with yourselves after I'm gone. И Шрила Прабхупада очень ясно сказал перед своим уходом, то, что ваша любовь ко мне будет продемонстрирована тем, как вы после моего ухода будете сотрудничать между собой. Prabhupada's disciples are aging. Ученики Прабхупады, они уже пожилые люди. We're not going to be here forever. Вечно мы с вами не будем оставаться. That you're not going to be here forever. И вы тоже не будете жить вечно. But while you're here and I'm here, Но пока вы здесь и пока я здесь, kindly help me. пожалуйста, помогите мне. Stay fixed on the path. Оставайтесь сосредоточенными на этом пути. Chant very diligently your japa. Очень внимательно повторяйте свою джапу. And if you cooperate, so many wonderful things can happen. Если вы будете сотрудничать, то могут произойти столько много замечательных вещей. This is my humble request to all of you. Это моя смиренная просьба ко всем вам. 30 years have passed, Прошло 30 лет, and another 30 years will pass just as quickly. и так же быстро пройдут еще 30 лет. Please don't waste this valuable human form of life. Пожалуйста, не тратьте впустую эту драгоценную человеческую форму жизни. Use it to its full potential. Используйте всю потенцию, которая в ней заключена. And please do something that will be pleasing to Srila Prabhupada. И, пожалуйста, сделайте что-то, что доставит удовольствие Шриле Прабхупаде. This will make me happy. Это порадует меня, It will make Prabhupada happy. это порадует Шрилу Прабхупаду, And it will make Krishna happy. и это порадует Кришну. Thank you very much. Спасибо большое. I'm going to end here. На этом я закончу. And we'll meet this afternoon. И сегодня вечером у нас еще All будет glories to Srila Prabhupada. Hare встреча. Krishna. Святейший Душой Ниранджана Свами Махараджа ки. Харе Кришна, дорогие преданные, сейчас уже скоро будет завтрак, да, можно уже потихонечку идти туда. Нужны добровольцы, опять же, после того, как позавтракать, добровольцы на кухню, поэтому немножко у нас задержка на кухне, потому что не хватает преданных, не хватает рук, не хватает вашей помощи. Поэтому, пожалуйста, помогите, примите участие. И еще хотел бы попросить, у нас в 4 часа будет после завтрака, после обеда, будет в 16:00 будет общий даршан, где Гуру Махарадж будет отвечать на вопросы учеников. Поэтому, пожалуйста, надеюсь, вы подготовите вопросы. У вас будут, если вопросов не будет, как Гуру Махарадж говорит, ну тогда все, будет что-то другое. Приготовьте вопросы, которые вы хотели бы пообщаться, задать вопросы лично. Я специально устроил эту программу, чтобы у нас было личное общение с духовным учителем каждого из вас. Вы можете даже записать эти вопросы уже заранее. Еще преданные, кто сегодня уезжает с базы полностью, пожалуйста, сдайте свои номера Алене, который живет в корпусе Альфа-1, или Дима Конюшкевич, вот он в черном пуховике, подними руку, Дима. Да, комната П-38, пожалуйста. П-34, да, П-34, он как раз там, он посмотрит, чтобы все у вас было, что все полотенца на месте, посуда на месте, чайник на месте, щетки на месте. И ключи самое главное. В прошлый раз, когда летом, у нас много ключей уехало в другие города. Нужны, пожалуйста, с ключами, не подведите. То есть, если что, в дверь потом оставьте, если вдруг не получится найти. Харе Кришна. И еще. Очень редкие книги. Осталось пару комплектов Бхактирсамрита Синху.
Бхакти Расамрита Синху. Пару комплектов осталось. Еще кто сегодня вечером собирается ехать в Минск, на вокзал запишитесь у меня в 7:30, в 7 часов машина приедет, и в 7:30 будет отъезжать микроавтобус. Пожалуйста, запишитесь. Я буду сажать туда по списку. У меня пораньше. Это сложный вопрос. Будем думать. Наверное, час где-то ехать. Ну, где-то так. Нормально. До 10 точно успеете.